Department of Health Regional Office 9 EMEDIA kay tiene mga test kits el liga aquí na ciudad de Zamboanga este después may request el gobierno local, particular si Mayor Maria Isabelle Beng, Climaco Salazar, na Chief Implementer del National Interagency Task Force on Emerging Infectious Diseases, Secretary Carlito Galvez Jr. Por razón que tapaltayal mga test kits na syudad. Esa cosa confirma el Assistant Regional Director del DOH-9, Dr. Joshua Brillantes, na entrevista este martes aga. Pero asigun con Dr. Brillantes, el sabe ele kay bien bastante pa el mga test kits aquí na Rio 9. Y por causa suficiente el mga test kits na riyon, pwede pa el DOH Regional Office 9 extende ayuda de test kits na BARM Region. EMEDIA Mo! So far wala pa kaming idea if mayroon na ba may test kits ba na nandoon sa city na galing sa national. But yung sa atin naman dito, it's sufficient naman yung pa natin. EMEDIA Mo! Si acorda mismo si Secretary Galvez ya confirma durante el uno del magajunta junto con el presidente del país Rodrigo Roa Duterte kaya man text con él si Mayor Beng donde taman request este donación de test kits para na ciudad de Zamboanga por razón que tapaltaya. EMEDIA Mo! Tumawag rin po si Mayor Beng Climaco, nag-text po siya, kailangan niya po ng test kit, so magpapadala rin po tayo dahil kasi tumataas niya po yung kaso niya because of the LSI at saka po yung mga importations at saka may mga local transmission na po siya doon. EMEDIA Mo! Durante el press conference de Septiembre 11 mismo si Mayor Beng ya confirma kay yallegaki na ciudad de Zamboanga el mga test kits kaya man request ere na gobyerno nasyonal. EMEDIA Mo! Por medio di Secretary Galvez, si Secretary, ya puede ka natin India 5,000 test kits para al City Health Office, and we have to make it available really for our frontliners, aquellos na mga di aton barangay, kitadalen assistensya ayuda, aquellos mga contact tracers, di aton mga health professionals, and even our security sector. Por causa kay sila, di aton mga na frontera, amo el vulnerable, and that is why we will make these test kits available for them, and we're very thankful to Secretary Galvez for also helping us in this time. Thank you for watching this video. Like us on Facebook for more news update. EMEDIA Mo official Facebook page. For comments, suggestions, or any concerns, please feel free to email us at emediamo@gmail.com. Subscribe now. This program is brought to you by MX3 Plus Capsule. Mag-MX3 para M-Extraordinary.